Twahũragwo mũno, ona ningĩ kĩrĩa ningĩ gĩacoka gũthiĩ na mbere, hatirĩ hingo tũtetagwo tũkabanga raini igĩrĩ ũguo, andũ magathiĩ wathiĩ wa marora ũguo gũtuĩka wa mau ũgatwarwo handũ, nĩ gwacagũragwo ta andũ ona 20, andũ acio nĩ agũcoka gũthiĩ kũragwo. Rĩu ona kũrĩa twaikaraga gũkũ ithuĩ kiugũ kĩrĩa twakĩirwo kiugũ kĩnyinyi mũno, na no kuo kwarathaga andũ makarutwo na kũu magoka tũkarara nao kũu. Rũcinĩ makarutwo hau, magacoka magathiĩ gũthecithio irore, no andũ arĩa tũrĩ nao nĩo mamarutaga kũu, magathiĩ tũnyũmba twĩ hau magathecithio irore, kũrutwo hau, magacoka rĩu gũthikwo na hau mũhuro wa kĩanda acio matiatwaragwo mariba-inĩ, mathikagwo na hau hakuhĩ rũĩ-inĩ. But a boy of 19 was investigating, so-called investigating case. He poured kerosene oil on the man, on the person he was suspecting, and then he set fire to him. And we of course kicked up a hue and cry about it, and that man was charged. And as there was no prison for Europeans, he was sent and stayed comfortably in a comfortable hotel in Arusha at public expense of the Guinea government. And when the case did come for hearing, he was asked, he said, I didn't know it was kerosene, I thought it was water I was pouring over him. So everybody was very surprised, and they said, if you thought it was water, why did you put a box of matches on it, on the water? Did you expect it to alight? He said, no, I was only threatening a box of matches. I didn't think it would catch fire. Of course, he could not be more idiotic than that. Watu wengi walicomplain sababu ya hali ambayo tulikuwa nayo ni kama wanyama. Ikasemekana sasa hii itafungwa na hawa sisi tuende nyumbani. Wale watabakia watapelekwa manyani. Huko tulifanyiwa screening moja. Screening ya kwanza unakwenda unaletea watu wa kwenu nyumbani. Unaenda anaangalia namna hii. Akisema huyo ni black, huyo mzungu anachukulia wewe, anakata hapa sura, anapiga yeye huko matako, anapeleka shiro wengine. Akisema gray, hivi ni kusema hakuna mtu anajua wewe. Sasa wewe unawekwa kadi pale nyingine. Haya, watatu akiwa anakujua anasema huyu mimi namjua ni white. Hii ni kusema huyu ni mtu mzuri. Haya, unapelekwa kadi. Sasa wale walikuwa black walipelekwa manyani. Wale walikuwa gray. Sasa tuliwekwa training nyingine after 9 months. Yakuwa na tabu kubwa sana. Sasa na wakati huu hatuna nguo. Sasa wakati huu hata viatu huna. Unakanya wewe. Kutoka hapa tuliwekwa gari tena. Tukaenda unajua tulikuwa tunatoka Central Province. Sasa wakati tulifika Nairobi, watu wa Kembu waliwachwa hapa. Tukaenda Thika. Watu wa Thika wa Murang'a waliwekwa Murang'a. Wa Nyeri wakaenda na gari ya moshi wakaekwa Nyeri. Sasa walikuwa wakiita pipeline. Hivyo ni kusema kupitia pipeline uende ukiwa unafanywa screening. Na ile screening ni kupigwa, sio kusema ati unakwenda huko wanakuuliza umekula kiapo. Ndio. Ukisema hapana wewe utakufa. Sababu walikuwa nafikiria kila mtu anakuchukua kiapo. Wale walikuwa wamepelekwa Manda, ile ndio wale walikuwa imesemekana kwamba hawatarudi tena nchini mwao, kwa sababu walisema sisi ndio ambao tuliorganize watu wale wengine wote ndio kwa sasa maadui wa Uingereza. Sasa wale walikuwa hizo kambi kama Manda Island, kama kambi zingine kama Mageta na wengine, ndio wale walikuwa wanaitwa black kabisa ambao hawatarudi. Hata walikuja huko wakasema hatutarudi tena kule tulitoka, kwa sababu tulishocha watu wetu. Such accounts helped historians to reveal the pipeline system of detention. The pipeline was designed by the colonial government to cure Kenyans of the disease called the Mau Mau. It is estimated that the number of people detained under the pipeline was at least double that of the official records. The colonial government's records, like this one on screen, also reveal the official approval given to the use of violence and inhuman treatment against the Mau Mau detainees. The colonial government extended the war against the Mau Mau to civilians. Over 1 million people were displaced from their homes in Central Province and made to live in the concentration camp-like conditions of the settlement villages.
Nyumbani kule village ilikuwa kama detention nyingine. Tunaita ni concentrated camp nyingine. Utakuta bibi yako, baba yako, watoto wanawekwa kwa segengi na kata mtaro kubwa around, na home guard iko mlango moja tu ya kutoka, hakuna mbili. Hata ng'ombe nafungwa huko ndani, hata mbwa nafungwa huko ndani. Sasa ukitaka kwenda hospitali unakwenda kwa mlango, unauliza kamanda wa home guard, mimi mgonjwa, utafanya nini? Mimi nitakwenda nyumbani, ninataka kwenda hospitali. Akikataa, wewe huwezi kufanya kitu, unakaa tu. Akikubali, anampa pasi. Na kwenda sasa, mimi nitampa pasi wewe kwenda hospitali. The seeds of freedom sown by the Mau Mau came to fruit in the talks at Lancaster House in London. The colonial government started to discuss Kenya's independence even as the Mau Mau fighters suffered in jail. Jomo Kenyatta's release in 1961 showed the seriousness of the desire to give Kenya independence. Upon his release, Jomo Kenyatta said, "When do you want independence for Kenya?" Today. What means are you ready to adopt to achieve independence? Constitutional means. And do you condemn Mau Mau violence and oath-taking? Well, I have never approved of any violence at all. On December 11th, 1963, Kenyans started their celebrations early. At the stroke of midnight, the British Union Jack came down to give way to the brand new flag of the Republic of Kenya. As Kenyans celebrated independence, Mau Mau detainees from jails all over Kenya began their long treks home. Wengine hakunijua, manakuja kuniangalia maone kama ni mimi, kwa maana maliambio mimi kushafariki, kushakufa, lakini manakuja kuniangalia kama ni mimi, kana ni nani. Lakini makaona kama ni mimi tu, kwa maana siku hiyo nilikuwa kama sina guo, sina nini, ni kama mtu hakuna kama shukura hii, unaona. All he wanted to see is an African flag flying over Kenya. That's all he was. What are his followers going to do with their arms? Their follower and their arm they will bring their arms to me, to their government. The violence by the Mau Mau was condemned, but the violence brought upon the Mau Mau by the colonial government has never been officially acknowledged, even in independent Kenya. Historians have demonstrated that the use of torture, cruel and inhuman treatment against the Mau Mau detainees was widespread. The evidence of this officially sanctioned violence wreaked upon the Mau Mau keeps surfacing even today, but Kenyans maintain a national amnesia on the matter. Ciana citu ono muthi uyu ingithukuma atiti ngihota kuona mbeca ciana thina muingi muno tondu wira uria watwo ni ciana citu ni gutwara manyina na maithe thibitari tondu angi maturaga na rithathi mwiri angi ni monjirio maguru na riu ciana icio ri ona ciingia irona ri na ri na mucii wa keri no athire gutura athondekithagia ithe kana nyina. Ni lazima tuwaulize Waingereza wa apologize kwa sababu ya vitendo walifanya sisi wakati walikuwa hapa, na vile vile tuwaulize walipe sisi fidia kwa sababu tulipoteza mambo mengi yetu wakati walikuwa wakitesa sisi. At long last, Dedan Kimathi has come to Kimathi Street in Nairobi. 43 years after Kenya's independence, Dedan Kimathi's statue graces the street named after him. Would he have been satisfied by this recognition? Or would he have wanted to pick up his gun once again to fight for his fellow Itogati?